Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are going to learn about force of attraction, the subtopic of 4.4 and 4.5 of chemicals bonding for C1 and C2 only. Okay, so there are two types of force of attraction, which is intramolecular force and also the intermolecular force. So what is the difference between the intramolecular force and the intermolecular force? As you can see here, so the intermolecular attraction is between the molecules. If you can see kat sini, kalau kita tengok, this one adalah antara HCl molecule and also the other HCl molecule, and of course, okay, di tengah-tengahnya ini itu adalah intermolecular attraction. Attraction ataupun bonding antara one molecule of HCl with another molecule of HCl. It is difference between the intramolecular. If the intramolecular is mean the force of attraction is within the molecule. So dalam molekul HCl, the bonding antara H dengan Cl itu adalah intramolecular attraction. Okay, so don't confuse between these two molecular forces. Make sure you betul-betul jelas, clarify about the intermolecular dan juga intramolecular forces. Kalau kita tengok pada gambar raja di sini, as I told you before, intermolecular attraction happens between the molecules, okay? Tetapi intramolecular attraction within the molecule. So, kita tengok dia punya definition. Intramolecular attraction is any force that hold together the atoms making up a molecule or compound. Maksudnya, force yang between kita punya atoms lah dalam molekul tersebut. Contoh yang kita ada covalent bond, metallic bond dan juga ionic bond. So these types of bonding adalah within the molecule, antara atom dalam molekul tersebut. Berbeza dengan intermolecular, intermolecular force adalah attraction force between the molecules. Contohnya kita ada dipole force, kita ada London forces dan juga hydrogen bond. Jadi kita akan fokus kepada intermolecular attraction after this. Kita akan tengok dipole force secara details, London force dan also hydrogen bond. Sebab apa? These three kind of forces akan determine physical properties of substances seperti melting point, boiling point dan apa-apa sajalah dia punya physical properties. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, intramolecular selalunya lebih stronger compared to intermolecular forces. Intermolecular forces lebih lemah lah, intra mesti kena lebih stronger berbanding dengan inter. So, type of intermolecular forces, kita ada dua jenis, which is van der Waals forces. Van der Waals forces pula ada dua jenis, okay, London Dispersion Forces ataupun short formnya adalah London Force. Tapi dalam exam, make sure you tulis nama penuh force tersebut, which is LDF, London Dispersion Forces dan juga Dipole Force. Apa yang membezakan antara London Force dan juga Dipole Force adalah London Force sifatnya sementara, attraction yang bersifat sementara, manakala kalau dipole force adalah attraction yang bersifat kekal, which is permanent. Alright, and then kita ada juga hydrogen bond. Hydrogen bond is the strongest force lah among all. Alright, so the intermolecular forces increase in strength according to the following arrangement. London dispersion force is weaker compared to dipole force. Dipole force is weaker compared to hydrogen bond. So please remember, force yang paling lemah adalah London Dispersion Force. Alright. Dan yang paling stronger adalah hydrogen bond bagi intermolecular forces. Let's move into London Dispersion Force first, okay? So, definition of London Dispersion Force is force of attraction between instantaneous dipole that arise from a short time scale fluctuation in the electronic structure of species when they become very close to one another. Maksudnya di sini, London Dispersion Force, okay, adalah force yang bersifat dia sementara sahaja. Okay, dia wujud pun secara tiba-tiba and then dia akan form
attraction yang bersifat sementara, and then after a short time form the attraction, and then the attraction will be gone. Alright, so and then dia akan jumpa pula orang lain and then form another temporary attraction, and then break the force of attraction, and then just go like that and jumpa pula orang lain and make a new attraction. Okay, it's just like the speed dating. Okay, hari ni jumpa orang lain, okay, and then you couple dengan orang tu, and then you break off, esok jumpa orang lain pula, couple dengan orang tu, and then you break off, esok you jumpa dengan orang lain pula, couple dengan orang lain and break off. Okay, it just touch and go relationship. Itu adalah London Dispersion Force. Dia hanya bersifat sementara because dia induce the formation of instantaneous dipole untuk form that attraction tersebut. That's why London Dispersion Force ini exist between all molecules and atoms. Setiap molecules and atom, tak kisahlah molecules tu polar ke, molecules tu non-polar ke, atoms tu sama ada atoms tu ion ke bukan ion ke, neutral atoms ke, semuanya mempunyai London Dispersion Force. Force yang hanya bersifat sementara sahaja. Okay, so let's see how London Dispersion Forces form. Okay, so an atom has positively charged in nucleus. Ini permulaan dia ya, kita tahu permulaannya adalah semua atom, okay, mempunyai positively charged proton dekat center ataupun pada dia punya nucleus, and surrounded that nucleus is negatively charged electrons. Okay, so atom A mempunyai nucleus surrounded by negative charged electrons, and also the neighboring atom dia ataupun molekul B mempunyai positive charged nucleus, and also the electron and surrounded by the negatively charged electrons. Okay, and then pada satu saat ataupun ketika, at any instant, okay, pada satu masa yang tertentu, one side of the molecule has higher electron density while the other side has lower electron density. Okay, katakanlah sekarang ni dalam kita punya molekul A. So, pada satu saat, this molecule A suddenly, tiba-tiba, semua electrons ataupun semua negatively charged electrons tersebut berpindah, okay, ke bahagian kanan sahaja. Semua berkumpul ke bahagian kanan. Okay, bahagian kiri hanya tinggal 3 biji electrons, and then bahagian kanan ada sampai 40-50 biji electrons. So dekat sini kita ada density electrons yang berbeza pada bahagian kanan dan juga pada bahagian kiri. Jadi pada bahagian kanan ini akan wujudnya partial negative charge, pada bahagian kiri akan menjadi partial positive charge. So inilah yang kita panggil sebagai instantaneous dipole, disebabkan oleh taburan, okay, taburan electrons yang berbeza pada side ataupun side of the molecules. Okay, density of electron berbeza pada side of the molecules. Bila satu side tu lebih banyak electrons berbanding dengan the other side, so side yang lebih banyak electrons tu akan menjadi dipole negatif. Okay, side yang kurang elektron akan menjadi dipole positif. Okay, so inilah yang dikatakan sebagai instantaneous dipole. Dia wujud sekejap saja, mungkin dalam 1-2 second macam tu. Alright. Sedangkan kalau kita tengok atom kat sebelah dia belum jadi apa-apa lagi kan. So molekul A dahulu, okay, molekul A dahulu yang tiba-tiba dia wujudnya instantaneous dipole. And then due to electron repulsion, a temporary dipole on one atom can induce a similar dipole on neighboring atom. So bila this molekul A, okay, yang dah wujudnya instantaneous dipole, dia berada berhampiran ataupun berdekatan dengan that molekul B. Okay, so dia akan mempengaruhi molekul B tersebut untuk mempunyai instantaneous dipole juga, ataupun untuk wujudnya temporary dipole pada molekul B. Okay, ini macam kita panggil influencing factors lah ya. So bila kita berhampiran dengan sesuatu, sama ada benda tu baik ataupun jahat, if we close to that influencer, okay, so kita pun akan terpengaruh sama. The same thing happen to the molecules ataupun atom. So bila dia berada berhampiran ataupun berdekatan dengan molekul yang mempunyai partial positive and partial negative charge, so that molecule akan mengarahkan dia ataupun mempengaruhi dia untuk mempunyai temporary dipole juga.
Okay, and then which can cause the neighboring atoms to be attracted to one another. So bila wujudnya this instantaneous dipole pada molekul B, as you can see here, okay, the partial negative charge pada molekul A akan induce, okay, temporary dipole on molecule B yang di mana dia akan induce partial positive charge, okay, di sebelah kiri of the molecule B and the partial negative charge pada sebelah kanan of molecule B. So bila ada perbezaan antara partial negative dan juga partial positif pada molekul A dan juga molekul B, so di bahagian ini, okay, akan wujudnya London dispersion forces. And then the London dispersion forces is only significant when the atoms are close together. So bila the atom close together, barulah kita boleh wujudnya London dispersion force. Kalau you nampak daripada gambar ni, nampak, okay, macam mana force tu wujud, okay, dia mempengaruhi the other molecules untuk mempunyai instantaneous dipole, and then at the same time bila dia orang in close proximity ataupun close to each other, barulah dia akan form that force. Alright. Let's see the dipole-dipole force. Dipole-dipole force is the force of attraction between negative end of permanent dipole of one molecule and the positive end of permanent dipole of another molecule. So, dipole-dipole force ini dia bersifat permanent interactions, okay, permanent attraction. Tak seperti kita punya London dispersion force yang bersifat dia temporary, okay. It just like never ending love, okay, you and me forever, okay. That's why bila dia bersifat permanent, sebab itu dipole-dipole force hanya wujud dalam polar molecules, hanya wujud between the polar molecules, yang mana kita tahu kalau molekul tu polar, molekul tersebut mempunyai partial positive charge and also the partial negative charge, okay. Dia punya dipole positif, dipole negatif, okay. So this attraction between these opposite sides of dipoles akan membentuknya dipole-dipole forces. As you can see that dalam polar molecules, okay, polar molecules tetap mempunyai London dispersion forces, okay, dan juga pada masa yang sama dia mempunyai dipole-dipole force. So kalau kita tengok dalam polar molecules mempunyai London dispersion force. Sebab apa? London dispersion force memang semua molecules dan atom mempunyai London dispersion forces, and the dominant forces adalah dipole-dipole force. Berbeza untuk non-polar molecules. Kalau non-polar molecules hanya mempunyai London force sahaja. Non-polar molecule tidak mempunyai dipole-dipole force. Dipole-dipole forces hanya pada polar molecule. Pada masa yang sama, polar molecule juga mempunyai London dispersion force. Please remember untuk polar dan non-polar molecules, apakah force yang mereka ada. Alright. Okay, please capture your smiling pictures. Alright. Tolong capture your pic. So let's see how dipole-dipole force is formed. The dipole-dipole force is formed when the partially positive charge of one molecule is near to the partially negative charge of the other molecule. So in order for this dipole-dipole force to form, the molecule must be in the close proximity. Maksudnya dia kena near to each other. Barulah dia boleh membentuk dipole-dipole attraction. So the dipolar molecule must be in close proximity for the dipole-dipole force to be significant. Dipole-dipole forces increase with increasing polarity of the molecule. So kalaulah molekul tu lebih polar berbanding molekul yang lain, so that molecule will have stronger dipole-dipole attraction compared with the other molecule. As you can see here, nampak dia membentuk antara partial positive dan juga partial negative charge kat sini. Okay. So, the attraction between the partial positive and partial negative charge in a polar molecule, so dia akan membentuk dekat situ dipole-dipole forces. Contohnya adalah dalam HCl molecule. So, make sure remember the dipole-dipole force is between polar molecules. These is the factors that affecting the strength of a force. Actually, this falls in category of C3. But I want to introduce you briefly about what is the factors affecting the strength of the van der Waals forces.
There are three factors that affecting the strength of the van der Waals. The first one is the molecular size, the second one is the molecular shape, and the third one is the polarity of the molecule. So let's see the first factor, which is the molecular size. The larger the molecular size, the stronger the van der Waals forces. Make sure you ingat, lagi besar kita punya size of molecule, lagi kuatlah kita punya van der Waals forces. Kenapa? When the molecular size is bigger, the greater the number of electrons can move in larger distance from the nucleus. The more distance over which they can move, the bigger the possible temporary dipoles and therefore the stronger the van der Waals forces. Bila kita punya molecular size tu besar, jadi akan ada banyak position ataupun banyak location, okay, yang kita boleh form van der Waals forces dengan molekul yang lain. Okay, that's why lagi besar kita punya size, lagi stronger kita punya van der Waals forces. The second one adalah molecular shape. As you can see here, if we have the linear molecular shape. Linear molecular shape maksudnya straight chain lah ya. So, if we have the linear molecular shape, kita tahu the total surface area will be greater. So, the bigger the surface area, lagi the bigger dah possibility untuk form more van der Waals forces with the other molecules. Okay, so lagi stronger lah kita punya van der Waals forces bila kita boleh ataupun where we have higher possibility of forming more van der Waals forces, so lagi greater lah strength of van der Waals force. Long and linear shaped molecule have bigger surface area than branch molecule or spherically shaped molecule containing the same molecular size. It is given kalau dia molecular size, maksudnya molecular weight dia sama jenis. Okay, yang berbezanya adalah molecular shape dia. Katakanlah berat diorang both adalah 50-50. Molecular shape-nya adalah linear, B molecular shape-nya adalah branch. Jadi yang A akan mempunyai stronger van der Waals forces compare kepada yang B. Okay, ini kita compare in terms of they have the same molecular weight. Yang berbezanya adalah molecular shape. Okay, so the bigger the surface area in contact of the molecule, the stronger the van der Waals forces. The third one is the polarity of the molecule. So the polarity of molecule increases, the strength of van der Waals also increases. So lagi polar kita punya molekul, lagi kuatlah ataupun lagi stronger lah kita punya van der Waals forces. Alright, so let's continue with hydrogen bond. What is hydrogen bond? Hydrogen bond is the attractive forces between the positively charged hydrogen atom of a polar molecule and the negatively charged electronegative atom, fluorine, oxygen or nitrogen of another molecule. It means hydrogen bond terbentuk antara atom hydrogen dan juga atom F, between F dengan H, between O dengan H, between N dengan H. Hydrogen bond are much weaker than ionic and covalent bond but stronger than van der Waals forces. Alright, so kena ingat ni lah. So yang paling stronger sekali adalah ionic versus covalent, and last sekali hydrogen bond, last sekali baru van der Waals forces kita. So as you can see here, hydrogen bond terbentuk bila adanya attraction antara the lone pair of oxygen dengan atom hydrogen, and also the lone pair on the nitrogen atom dengan atom hydrogen, dan juga the lone pair of fluorine atom dengan hydrogen. Remember, hydrogen bond hanya terbentuk between the FON atom, phone atom. Okay, hydrogen bond tak boleh terbentuk antara atom yang lain dia mesti between F, O ataupun N. Alright, let's move to metallic bond. What is metallic bond? Metallic bond is the electrostatic force of attraction between the positively charged metal ions and the sea of delocalized valent electrons. Maksudnya antara ion metal yang bercharge positif dan juga mobile elektron yang berada di sekeliling ion metal tersebut. How metallic bond is formed? Okay, in a metallic bond, metal atoms can be imagined as an array of positive ion immersed in sea of delocalized valence electron. These delocalized electrons are not bound to individual atoms and they can therefore serve to bind larger numbers of metal atoms together. So as you can see here, kita ada positive ion. Positive ion ni tak kisahlah, tengoklah soalan bagi positive ion apa. Kalau dia kata magnesium ion lah. Kalau dia kata aluminium ion. Depends metal ion apa yang dia beri. And then you have to draw the metal ion. Alright.
And then of course the mobility of valence electron. Formation of metallic bond using electron C model. So this one kita panggil sebagai electron C model The positively charged metallic ion is located in fixed lattice point. They are surrounded by a mobile sea of electrons. The mobile sea of electrons form negatively charged holding the positive ion together by a powerful electrostatic force. So bila kita nak explain the formation of metallic bond, so these 3 points kita kena ada, alright? So metal form this structure due to the ease to lose the valence electrons. Okay, yang ni kenapa structure ni terbentuk lah ya. Make sure you hafal the definitions of the metallic bonding. Wajib hafal sebab memang kita akan tanya. And then macam mana metallic bond itu terbentuk, also kita akan tanya selalunya. Let's see the question. Explain the formation of metallic bond in aluminium. So specifically this question dah given pada you in aluminium using electron C model. Jadi bila ada soalan keluar macam ni, explain the formation. First sekali adalah you kena bagi definitions of the metallic bond. Okay. Bagi definition metallic bond specifically. Ion apa tersebut. Okay. So metallic bond is the electrostatic force of attraction between positively charged aluminium ion. Disebabkan soalan ini telah menyebut aluminium ion. That's why I letak dekat sini positively charged aluminium ion with C of the localized valence electron. The positively charged aluminium ions located in fixed lattice point and are surrounded by mobile C of electrons. So the mobile C of electron form negatively charged holding the positive aluminium ion together by a powerful electrostatic force. So these 3 points you kena ada untuk explain formation of metallic bond in aluminium. Kalau dia kata explain the formation of metallic bond in magnesium, you tukar sajalah ion metal tersebut dengan magnesium. Okay, depends tengok soalan bagi metal apa. After you dah buat explanation, this 3 point, and then you have to draw. So kita draw the electron C model. Make sure ada kotak And then aluminium ion yang you nak draw ataupun metal ion yang nak draw mesti 4 dan ke atas, 4 biji dan ke atas. So I suggest lukis je lah 6 biji ke 5 biji ke, sebiji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji. So kat sini ada 6 biji 6 biji. So itu baru metal ion, and then you kena lukis C of elektron tersebut. Kita tahu kalau Al3+ bermaksud aluminium kehilangan 3 biji elektron. So make sure you draw sekeliling dia 3 biji elektron. So 3 biji elektron, this one pun dikelilingi oleh 3 biji elektron. So this one dikelilingi oleh 3 biji elektron. So this aluminium ion juga dikelilingi oleh 3 biji elektron. This one pun 3 biji elektron. This one pun dikelilingi oleh 3 biji elektron. Okay. So, total aluminium ion kat sini kita ada 6 Al3+. So, total valence elektronnya mesti 6 kali dengan 3 equal to 18 valence electron. So make sure kita akan calculate berapa valence electron yang you draw. Kalau ada 6 biji aluminium, mesti ada 18 biji valence electrons. Okay. Kalau you lukis 4 saja aluminium ion, 4 biji aluminium ion, so kena ada 12 elektron lah dekat situ valence electron. So lukisan ini kena tepat. Make sure you lukis dia perfect. Factors affecting the strength of the metallic bond. There are 2 factors that affect the strength of metallic bond. Which is the number of valence electron and also the size of atom. So the greater the number of valence electron, the stronger the metallic bond. Lagi banyak kita punya valence electrons, lagi stronger lah kita punya metallic bond. Sebab apa? The strength of metallic bond depends on number of valence electron. Number of valence electron per atom increases. Attractive forces between positively charged metal ions and negatively charged of C electrons become stronger. Therefore, strength of metallic bond increase, boiling point pun akan increase. Okay. Yang ni dia cuba relatekan metallic bond dengan
metallic bonding dengan boiling point. Lagi strong kita punya metallic bond, lagi higher lah BP kita. Okay, so kena ingat lagi greater number of valence electrons, lagi banyak attractive forces kita boleh form dengan positively charged metal ions. Therefore, lagi stronger lah kita punya metallic bonding. The second factor is size of atom. The strength of metallic bond depends on size of atom. The size of atom smaller, distance between positively charged metal ion and negatively charged of C electron closer. Therefore, attractive force between positively charged metal ion and negatively charged of C electron stronger, strength of metallic bond will increase. Alright, jadi lagi kecil size of atom, lagi stronger lah kita punya metallic bond. A melting and boiling point of a metal indicates the strength of its metallic bonding in the structure. The higher the melting and boiling point, it means the stronger the metallic bond. So let's see the important notes here. Okay, sorry. So let's see the important notes here, which it state that the strength of metallic bond is directly proportional kepada number of valence electron. The higher the valence electrons, the stronger the metallic bond. The smaller the size of atom, the stronger the metallic bond. So please remember. So next, let's see. Briefly describe the metallic bonding. So ini soalan pertama dia minta you bagi explanation of the metallic bond. So metallic bond is the electrostatic force of attraction between the positively charged metal ions and the C of the localized electrons. So bila you dapat soalan briefly describe, make sure first kali bagi definition and then make sure after that you draw the electron C model. These two you wajib ada bila you nak explain ataupun describe the metallic bonding. Second question, the boiling point of sodium, magnesium and aluminium are 881, 1105 and 2467 degrees Celsius respectively. Explain the differences in boiling point. Kenapa boiling point aluminium itu lebih higher berbanding dengan magnesium, and kenapa magnesium punya boiling point higher compared to sodium? Kita tahu dekat sini strength of metallic bond bergantung kepada number of valence electron. Kalau kita tengok aluminium ada 3 valence electron, magnesium ada 2 valence electron, sodium ada 1 valence electron. So the higher the number of valence electron, the stronger the metallic bonding. Okay, and also you can see from there size of aluminium pun lebih smaller berbanding size of aluminium ion. As we know Al3+, dia punya size is smaller compare kepada magnesium 2+. Okay, a bit bigger, and then compare kepada sodium ion, this one lagi bigger. Okay, so dekat sini you boleh explain two factors. Factors yang pertama adalah factors dia ada valence electrons. Okay, aluminium has greater valence electrons compared to magnesium and sodium. Okay, you kena beritahu aluminium ada berapa banyak valence electron. And then you kena explain the size of atom tu increases daripada aluminium kepada sodium. You kena beritahu lah size aluminium tu paling kecil. Okay, compare kepada magnesium, compare kepada sodium. Alright.